So, cystode, last class the topic covered is, what are the topic of the last class? Tinea solium and Tinea saginata. So, in cystode there are the three parasites is very important. First is a Tinea solium is very important because it comes in your practical, it's oftenly asked in Viva, and it's very important also in theory exam, right? Cystode only three important parasites are there. First is a Tinea solium and Tinea saginata, and then is a Echinococcus granulosus, that is Hydatid cyst. Okay, so these are the three important cystodes you have to remember. Hydatid cyst is very easy. All the parasitology is very easy because it's not that much complicated like bacteriology or virology. Not such heavy terms is there, but the thing is that it's very volatile. All the loops are same, right? That's the actually catchy thing in Hydatid cyst. Okay, in parasitology basically. So Hydatid cyst is equally important in cystode. It might come as a short note. It might come as a your prof in asked in Viva, and is also having a specimens, right? So this is important is of Hydatid cyst. Okay. So first is a morphology. So morphology of the Hydatid cyst is having an inner germinal layer. The single layer embryonic like cells tightly opposed to a laminated layer contains stem cells like elements that bud to form brood capsules and give rise to the daughter cells. So it is a cyst like structures and having a three layers. You can see one is the pericyst. It is a host derived fibrous tissues, and in inner layer that is called middle layer is called laminated ectocyst, acellular translucent membrane, and we are talking about inner germinal layer. That is a very important part. Why? Because that part is responsible for producing protoscolices and producing further Hydatid cyst. Okay, so this is a single layer of embryonic like cells. What is embryonic like cells? That they can having a potential of growth of another further segments of next generations. So tightly opposed to the laminated layer. So this is the laminated layer. So we are talking about this one. Okay, bud to from brood capsules. Now we will know what is brood capsules. So brood capsules and protoscolices. What is that? That is Hydatid stands. These are the generations middle part of further generations of Hydatid cyst. First they form that brood capsules, that inner germinal layer. See, this is an overall structures of Hydatid cyst. Okay, and these are the brood capsule. They are how they from the inner germinal layer. First brood capsules forms and then further daughters cyst gradually form. So what is brood capsule? This is thin walled vesicles 0.1 to 0.5 millimeter budding from the germinal layer, enclosed from developing protoscolices. So gradually brood capsules develop. This whole part contain brood capsules, and into the brood capsule there is the protoscolices are there. These protoscolices gradually form the adult form of Echinococcus granulosus. So it is an infective unit having rostrum, hook and 4 sucker and nutrient absorbing microtricks. So the brood capsules having thin walled vesicles budding from the germinal layer, enclosed developing protoscolices. The protoscolices having brood capsule contains that protoscolices. And what is Hydatid stand? Is a fine sandy sediments of free protoscolices hooklets debris in cyst trees, and into the cyst trees there is some
ফ্রি প্রোক্টোস্কোলিস অর হুকলেটস, মানে ডেব্রিজ যেগুলো হয়, স্যান্ডস মানে কি, যেগুলো হচ্ছে পড়ে থাকে, রাইট? সো এগেন hydatid cyst, it is a cyst like structures, মানে একটা কল্পনা করো তোমরা, ইমাজিন এ বেলুন লাইক স্ট্রাকচার্স, তার into that hydatid cyst they have 3 layers. An internal layer is called germinal layer or inner germinal layer, that is an embryonated layer. They form further hydatid cyst. These formations having a process and they form first brood capsules, and these brood capsules having what? Protoscolices. This protoscolices is the adult form of, gradually they matured and form the adult form of Echinococcus granulosus. Okay. And hydatid fluid, this volume is a moderate pressures of 10 to 20 semi of water, clear to pale yellow, antigenic, rich in albumin, globulin, lipids, parasites, antigens, function to maintain osmotic balance and transport nutrients into the brood capsules. So that sac having fluids, and these fluids having lots of proteins and antigens, parasitic antigens. Okay. So these seeds যখন ruptures করে, that parasitic antigens comes into our direct contact with our body and cause what? Anaphylactic shock. Okay. And daughter cyst and microvesicles. Daughter cyst, the brood capsule that detach and mature into secondary cyst within the mother cyst, may themselves contain brood capsule and protoscolices, and microvesicular form large stage of degenerative cyst with many small vesicles. So these are the under the one hydatid cyst, they form microvesicles or daughter cyst. So these are the morphology of hydatid cyst. Because এই মরফোলজি পার্টটা কেন আমি তোমাদের একটু ডিটেইলিং এ বললাম, বিকজ দ্যাট মরফোলজি অফ হাইডাটিস মাইট বি আস্কড ইন ইয়োর ভাইভা অর ক্যান, এটা তোমাদের রিটিং ওই অসপিতেও আসতে পারে। গট মাই পয়েন্ট? দিস পার্ট কাম অ্যাজ এ অসপি কোশ্চেন, আমি এটা আসতে দেখেছি। বিকজ হাইডাটিড সিস্ট হচ্ছে স্পেসিমেন হিসাবে আছে। Now specimen যদি থাকে, there are the few questions you have to know, right? যে কোনো স্পেসিমেনের 3-4টে কোশ্চেন্স তোমাকে ওখান থেকে দেবেই। হাইডাটিড সিস্টের কমন কোশ্চেন্স হচ্ছে, what are the layers of hydatid cyst, what is hydatid cyst, what is the organisms, এ কি করে, সেগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপসে আসবো। বাট ফার্স্ট it is a cystode, which is the organism name Echinococcus granulosus, form hydatid cyst. It is not an adult form. Okay. So the hydatid cyst actually, এটা আমাদের লাইফ সাইকেলটা যখন পড়বো এটা বুঝতে পারবে যে this hydatid cyst actually inhabited in our various organs and humans are the accidental host. এটা লিভারে পাওয়া যেতে পারে, ব্রেনে পাওয়া যেতে পারে। এবার সেখান থেকে আমাদের কিছু স্পেসিমেন্স রাখা আছে, যেই স্পেসিমেন্স কামস অ্যাজ এ কোশ্চেন টু ইয়োর প্রফ। আর তোমাকে তখন এই হাইডাটিড সিস্ট সম্পর্কে ওখানে লিখতে হবে। ফার্স্ট যেটা থাকবে, হোয়াট ইজ দিস, ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার hydatid cyst, which is the organism responsible for Echinococcus granulosus, what are the layers, 3টে লেয়ার, ঠিক আছে? And also you know how to form the brood capsules and further daughter cyst and the protoscolices. Bas, that's it. These 3 slides is very important. Okay. Now the life cycle. Any parasitology life cycle is very very important. Basic life cycle টা আমাদের জানতে হবে। Parasitology is very important. সে আমাদের ম্যালেরিয়া থেকে শুরু করে আমার টিনিয়া সোলিয়াম, টিনিয়া সাজিনেটা, লাইফ সাইকেল ডেফিনেটলি উইল কাম, ঠিক আছে? লাইফ সাইকেল ডেফিনেটলি উইল কাম। So go through the life cycle.
I have make it a very short. বিশাল বড় লাইফ সাইকেল দিয়ে তোমাদেরকে মাথা ঘেঁটে দেওয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নেই. Just go through the diagram. So there that any life cycle in parasitology, there are the two part. One is a definitive host and one other is a intermediate host. And what is definitive host? Definitive host মানে কি কথাটা? Sexual cycles টা হয়, right? সেখানে হচ্ছে definitive host. And intermediate host মানে sexual cycle হয় না, but the parasite need another help to complete the life cycle. Got my point? Intermediate host ki or definitive host ki? Man is an accidental host. What is the meaning of accidental host? Accident মানে কি? হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট মানে হচ্ছে হঠাৎ করে হয়ে যাওয়া, চাইনি হয়ে গেল, তাই তো? So what is accidental host? In Echinococcus granulosus life cycle, they need just two one. One is a carnivorous and one is a herbivorous. একজন মাংসাশী আর একজন হচ্ছে কি হার্বিভোরাস মানে কি ভেজিটেরিয়ান. এই দুজনকে নিলেই ওদের কাজ হয়ে যায়. তার মানে মাংসাশী মানে ধর একজন কুকুর বা শিয়াল হোয়াটএভার, আর একজন হচ্ছে হার্বিভোরাস অ্যানাদার. হার্বিভোরাস মিন্স যে হচ্ছে শাকলতা পাতা খায়, ঠিক আছে? এবার মানুষ তো সর্বভোগ. এবার সাপোজ মানুষ একটা কার্নিভোরাসকে খেয়ে নিল কিংবা হার্বিভোরাস একটা পাতা লতা পাতা খেয়ে নিল, ক্যান বি অ্যাক্সিডেন্টাল হোস্ট. Echinococcus doesn't need us human to complete their life cycle. ठीक है? They need just two. They have one definitive host, that is a carnivorous, and another is the intermediate host, that is a herbivorous. And first, what are the carnivores? Are dogs, wolves, fox, herbert, the adult tapeworm. So adult tapeworm তাদের কোথায় থাকে? ইন স্মল ইন্টেস্টাইন. খুব ভালো কথা. অ্যাডাল্ট কি করবে? অ্যাডাল্ট সেক্সুয়াল সাইকেলস কমপ্লিট করবে. সেক্সুয়াল সাইকেল কমপ্লিট করে কি করবে? এগ প্রোডাকশনস করবে. দ্য এগ কোথা থেকে পাস আউটস হবে? এগ পাস আউট থ্রু দ্য ফিসিস, একটাই জায়গা. ইন্টেস্টাইনে থাকলে তো আর সে আর মুখ দিয়ে বেরোবে না. অলওয়েজ দে কাম থ্রু দ্য ফিসিস ফ্রম কার্নিভোরাস. সেই ফিসিস কোথায় মিশবে? প্রকৃতিতে, নেচার, এনভায়রনমেন্ট. সেই এনভায়রনমেন্টে কে আছে? সবাই আছে. গরু, ছাগল, sheep. Now the egg containing fish is mixed with various vegetables. সেই ভেজিটেবলস কারা খাচ্ছে? শিপরা খাচ্ছে, আমরা খাচ্ছি না এখন, আমরা পরে খাবো. তাহলে egg containing fishes mixed with various vegetables, সেটা কে খেলো? কারা খালো? যারা হার্বিভোরাস. হার্বিভোরাস কে? যারা শাকলতা পাতা খায়. তো তারা তো আর ধুয়ে খায় না. তুই ধুয়ে খেতে পারিস, ধুয়ে খাস স্যালাডস. কখনো জোম্যাটো থেকে স্যালাডস অর্ডার হয়েছে, ধুয়ে খেয়েছিস? সত্যি কথা বল, খেয়েছিস কিনা? খাসনি তো, সত্যি কথা বল, খাবিও না. তাহলে ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট কে? শিপ, ক্যাটেল, পিগস engage that mixed vegetables. শাকলতা পাতা খেলো and that eggs কোথায় যাবে? now hatches oncosphere. তাহলে ওরা খেলো, পাস করলো স্টুল মিক্সড ভেজিটেবলস. শিপরা খেলো, এখানে এগ ওদের ইন্টেস্টাইনে হ্যাচ করলো কি? অঙ্কোস্পিয়ার. এই অঙ্কোস্পিয়ার কি করবে? পেনিট্রেট করবে গাট ওয়ালকে. ইন্টেস্টাইনে তো যাবে রে বাবা, ডাইরেক্ট আর ব্লাডে মিক্স করবে না. তো অঙ্কোস্পিয়ার হ্যাচেস ইন where? In intestine and penetrate the gut wall. Gut wall মানে they comes into where? Blood. ব্লাড থেকে এবারে ওরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, ওরা বিভিন্ন অর্গানে যাবে. and from what? Travels via blood stream, forms hydatid cyst in liver, lungs and other organ.
এটা কাদের করছে? হার্বিভোরাস। নর্মাল পিগস, ইন ক্যাটেল, শিপস, রাইট? এই জায়গাটা তো কারোর বুঝতে অসুবিধা নেই। তাহলে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে অ্যাডাল্ট ওয়ার্মটা আসছে কোথা থেকে? একটা প্রশ্ন আসতে পারে তো। তাহলে আমার যারা কার্নিভোরাস আসছে, হোয়ার দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্মস কামস? অ্যাডাল্ট ওয়ার্মটা কোথা থেকে চলে গেল? Now part 2 of the life cycle. Now human comes into the pictures. We are the accidental host, humans. তাহলে আমাদেরও এখানে কি ingestions of the eggs through contaminated vegetables, waters, বা dog contents ও যদি হতে পারে, খুব যারা কুকুর প্রেমী আমার মতো। আমার বাড়িতে একটা যুদ্ধ চলে, আমি গিয়ে কুকুরটাকে এমন চটকাই, বাড়ির লোক লোম ফোম হেনা তেনা। যাই হোক, water and dog contents of the oncosphere migrates and hydatid cyst form. ঠিক আছে? So these are the accidental of the humans. So we doesn't need to complete the cycle. এরকম কোনো জোম্যাটো থেকে স্যালাড এলো বা সুইগি থেকে স্যালাড এলো, সেই স্যালাড আমরা না ধুয়ে খেলাম, ছোট্ট একটা ওখানে এগ মেশা আছে, the stool mixed with egg mixed salads, এবং সেটা যদি আমাদের স্টোমাকে যায়, that eggs hatch, oncosphere hatches in our intestine and penetrates into the bloodstream and where ultimately endpoint various organs, might be brain, might be liver. Liver is the most common organ. So we are the accidental host because next point, cycle completions এর জন্য that carnivores eat infected viscera of the herbivore. ওরা কোত্থেকে পায়? আর ওদের যে সাইকেলটা হলো, এই যে সাইকেলটা, দ্যাট ইনফেক্টেড ভিসারা তো আমার তো হার্বিভোরে হয়ে আছে, তো কার্নিভোর যখন ইনফেক্টেড ভিসারাটা খায় ওদের শরীরে, তখন অ্যাডাল্ট ওয়ার্মটা আসে, কারণ ওখানে হাইডাটিড সিস্ট ছিল, প্রোটোস্কলিস হয়ে সেটা ম্যাচিওর হয়ে ওর ইন্টেস্টাইনে চলে এলো। ক্লিয়ার? দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ দ্য নর্মাল লাইফ সাইকেল অফ হোয়াট? Echinococcus granulosus. Carnivorous pass stools, that stool mixed with green vegetables, that green vegetables eats, সেটা খেলো হচ্ছে herbivores, and that oncosphere hatches in intestine, penetrate gut wall, and again that carnivore, wolf or dogs eat that pigs, sheep, whatever, and that organs, hydatid cyst in liver, lungs, whatever that organs comes into their intestine, and that hydatid cyst mature যখন হবে, they release that adult worm into their intestine. Complete. We are the human are the accidental host, ingestions of the raw vegetables, right? তো সেইটা একটা হতে পারে। আর একটা পসিবিলিটি যেটা খুব রেয়ার, আমরা যদি ইনফেক্টেড এ খাই, কি বলে বলো, নাম বলো, হ্যাঁ, ইনফেক্টেড শিপ বা কিছু যদি খাই তাদের ভিসেরা, তাহলে আমরাও উই ক্যান গেট আ অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম, বাট দ্যাট ইজ এ রেয়ার চান্সেস। সো বেসিক যেটা অ্যাক্সিডেন্টাল হোস্ট, এটাই মাথায় রেখো, that ingest eggs through the contaminated vegetables, waters, or dog contact. So we are getting hydatid cyst. So this is the life cycle. It is a very easy. Just remember those pictures, and I think it is not that kind of difficult one. Now symptoms of hydatid cyst. So look at that hydatid cyst growth. 0.5 to 3 centimeter per year growth. It is a very slow growing cyst. আজকে একটা যদি তোমার শরীরে একটা কোনো সিস্ট আসে, বা একটা এগ আসে, সেটা রাপচার করে গাটে গেল, নিয়ে কোনো ভিসেরায় পৌঁছালো, it will take a long time to mature a hydatid cyst. So first symptoms will be, it is a asymptomatic. তোমার শরীরে আছে হাইডাটিড সিস্ট, ধরো লিভার স্ক্যান করলাম, দেখা গেল হাইডাটিড সিস্ট, জানিসই না, তুই কবে স্যালাড খেয়েছিস, তোর পেটে একটা হাইডাটিড সিস্ট বসে আছে।
right? So symptoms often asymptomatic for years. When symptomatic, liver involvement. So the first is getting the affected is the liver. 60 to 70% is the right upper quadrant. Pain, chronic, and then is the lungs. Recently, I have a patient of a Hydatid cyst. পুরো গোটা লাং জুড়ে ছিল, তার মানে কথা কতদিন ধরে ছিল বুঝতে পারছো? তা সিটি স্ক্যান করে হয়েছে, আমি তাকে অ্যালবেন্ডাজল দিয়ে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে ওটাকে কেটে বার করতে হবে। সো আই রেফার টু দ্য কার্ডিওথোরাসিক সার্জন, কারণ ওটা আলটিমেটলি শ্বাসকষ্টের জন্য আমার কাছে এসেছিল। বাট ইফ ইউ সি দ্য এক্সরে, বিউটিফুল এক্সরে, পুরো একটা পুরো লাংস জুড়ে একটা পুরো ভেসিকলস ছিল। আমার ছবি তুলে রাখা উচিত ছিল ওটা, যাই হোক। লাং ইনভলভমেন্ট 20 to 30%, ক্রনিক কাফ, চেস্ট পেন, হিমোপটিসিস, যেগুলো নর্মাল একটা পেশেন্টের হতে পারে। দিস পেশেন্ট কামস টু মাই ক্লিনিক উইথ আ ক্রনিক কাফ অ্যান্ড চেস্ট পেন, প্রবাবলি দ্য লাস্ট মান্থ। আদার অর্গানস, বোনস ক্যান বি ইনভলভমেন্ট, সেখানে হতে পারে। ব্রেন, spleen, these are the other organs. So any organ can involve. The most is a liver involvement and second is a lung involvement. And there is a systemic signs, fatigue, weight loss, allergic reactions. These patients having a always allergic reaction, মানে প্যারাসাইটোলজি মানে একটা টেস্ট হচ্ছে তার সাথে খুব সম্পর্কযুক্ত। কি সেই টেস্টটা? What are the name of this test? Always in higher side, IgE, because this is a type 1 mediated reactions. Any parasitology, তুমি একটা IgE লেভেল এখানে হাই পাবে, রাইট? কারণ এটা টাইপ 1 মিডিয়েটেড, ওরা অ্যালার্জিক রিয়াকশনস করে। সো দ্য কমপ্লিকেশন, সো ইজ দ্য হাইডাটিড সিস্ট রাপচার। হাইডাটিড সিস্টের ফ্লুইডে কি ছিল? প্যারাসাইটিক অ্যান্টিজেন অ্যান্ড প্রোটিনস। ইট ইজ আ ভেরি পাওয়ারফুল অ্যান্টিজেনিক কম্পোনেন্টস। তারা কি করবে? অ্যালার্জিক রিয়াকশনস করবে, রাইট? So that mass, first of all, mass effect can be problem যখনই একটা বড় মাস তৈরি হবে। সো লিভার ইস্যুস হবে, লাংসের ইস্যুস হতে পারে, হোয়ারএভার। আর যদি আমার ব্রেনে হয় তো আমার সিজার লাইক অ্যাক্টিভিটি হবে, এনি কাইন্ড অফ এনি বিগ মাস হ্যাভিং এফেক্ট। সো মাস এফেক্ট, compressions of the organs, and last হচ্ছে cyst rupture, the spillage of the hydatid fluid, anaphylactic shock, secondary hydatidosis. Many complications will arrive when there is a rupture of the cyst. Super infections can also be happen with bacterial infections, and when liver is involved there is a biliary obstructions, obviously jaundice and others involvement. So any symptoms and complications always related to the organ involvement. আমার ব্রেনে যদি ইনভলভমেন্ট হয় তো আমার সিজার হবে, আমার লিভারে ইনভলভমেন্ট হলে আমার বড় হলে জন্ডিস হবে, আমার সিস যদি রাপচার্স হয় আমার পুরো সিস্টেমিক ইনভলভমেন্ট হবে, রাইট? সো ইটস নট লাইক টোটালটাই ডিপেন্ড করছে হুইচ সাইডস গেটিং ইনভলভ। ওকে, নাও দ্য ডায়াগনোসিস মডালিটি। হাউ ক্যান উই ডায়াগনোস আ হাইডাটিড সিস্ট? We will diagnosis by two things. First is it is a mainly diagnosed by what? Diagnosed by any imaging. First is a ultrasound. Ultrasound is a very good modality to diagnose a hydatid cyst. Is the first line tools of the hydatid cyst hobe. Double line signs, pericyst, laminated layers, floating membranes, hydatid sands, daughter cyst can be seen. We can do also CT scan, also we can do a MRI for other part. So any imaging modality will help, but ultrasound is a first line of choice. Second is a serology part. Serology, yes, useful when imaging is inconclusive. ELISA detect IgG antibody against Echinococcus, highly sensitive. Indirect heme agglutinations assay, less commonly used, can yield false positive due to cross reactivity. Limitations may remain positive after treatment. So that's why we need both. তোমার কাছে স্যার বলেছে ক্রনিক কাফ হাইডাটিড সিস্ট আসতে পারে, তুমি একটা ক্রনিক কাফ এলেও তোমার একটা হাইডাটিড সিস্ট IgG পজিটিভ,
তাহলে কি তার হাইডাটিড সিস্ট লেভেল করে দিবি কিনা বল? হ্যাঁ কি না? না, কেন না? নাটা কেন বল? আর এটা অনেকদিন থাকতে পারে, ওর এককালে ছিল, সে হয়তো ভালো হয়ে গেছে, রাইট? Any kind of IgG antibody can sustain for a long time. So you need both confirmation. One is what? One is imaging modality, and second is because this is a mass like structure. Any mass, তখন আমার মনে হবে ওরে বাবা এটা তো ক্যান্সার হতে পারে। একটা লিভারে তুমি একটা মাস লাইক লিশনস পেলে, ফার্স্ট আমাদের মাথায় মাস লাইক লিশনস মানে ইট মাইট বি আ ক্যান্সার। তুমি ওটা বায়োপসি করবে, বায়োপসি করাতে গেলে হাইডাটিড সিস্ট ফাটালে ব্যাস অ্যানাফাইল্যাকটিক শক, পেশেন্টটা মরে গেল। কি বললাম বুঝতে পারলে? When it is a cyst like structure, can you do a biopsy? বলে আল্ট্রাসাউন্ড তোমাকে বলে দেবে একটা মাস লাইক স্ট্রাকচার। এবারে মনে করো রেডিওলজিস্টের বইয়ের সাথে ঝগড়া হয়েছে, সে ভালো করে রিপোর্টিংটা করলো না, সে এসে বলে দিল যে এইটা মাস লাইক স্ট্রাকচার, তখন অত সিস্টের অত ডেসক্রিপশনই দিল না। তোমার কাছে পেশেন্ট এলো, তুমি বললে একটা ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশনস বা বায়োপসি, পেশেন্ট গেল সেখানে ছুঁচ ফোটালো, গল্প শেষ। So you need both. So ELISA, IHA, both are there. So ELISA is most commonly detect IgG antibody and Echinococcus. And last, histopathology, any surgical specimens hote pare, সেখান থেকে তারপরে we can diagnose it by a germinal layer, detecting via pathological in pathology specimen, germinal layer brood capsule, we can diagnose protoscolices in histopathological slide. Okay, and microscopic findings will be protoscolices appear as a hydatid strands, and these patients always having a higher IgE level. So diagnosis summary: ultrasound, doubling sign, floating membrane and daughter cyst. CT MRI we can do, can see calcifications, multiocular appearance. ELISA detect anti-IgG Echinococcus antibodies. Histopathology definite visualize and germinal layer. So this is a summary of our diagnostics. Hydatid cyst এলে আমাদের একটা শর্ট নোট লিখতে হবে, তার মধ্যে তিনটে পার্ট থাকবে। ফার্স্ট পার্ট is a morphology of hydatid cyst, second part is a life cycle, and most important part একটু symptoms লিখতেও পারো, নাও লিখতে পারো, and last part is a diagnosis, any kind of any. So the lab diagnosis is not that important. আমার এই তিনটে পার্টেই আমরা মেইনলি ডায়াগনোসিস করি, বাট হাইডাটিড সিস্ট ইটসেলফ অ্যাজ এ শর্ট নোট আসবে। আগের সবগুলোর যেমন অনেকটাতে ল্যাব ডায়াগনোসিস বেশি ইম্পর্টেন্ট থাকে, বাট প্যারাসাইটোলজিতে ল্যাব ডায়াগনোসিসের থেকেও ব্যাকটেরিওলজিতে যেমন ল্যাব ডায়াগনোস্টিক্সের ইমপ্লিকেশনসটা বেশি, প্যারাসাইটোলজিতে লাইফ সাইকেলের ইমপ্লিকেশনসটা বেশি। গট মাই পয়েন্ট? টিনিয়া সোলিয়াম, টেনিয়া স্যাজিনেটা, যাই কোশ্চেন আসুস না কেন, তোমাকে দুটো জিনিস জানতে হবে, মরফোলজি কেমন দেখতে, এগস, অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে আমার লাইফ সাইকেল, ব্যাস, দ্যাটস ইট। দিস ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট ক্যাচ পয়েন্ট অফ এনি প্যারাসাইটোলজি। তুমি অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম নিয়ে প্রচুর জানলে আর তুমি এগের মরফোলজি জানো না, আর 4-5টা এগস জানতে হবে, কারণ ম্যাক্সিমাম এগসগুলো দিয়েই হচ্ছে আমাদের ডায়াগনোস্টিক্সটা হয়। ঠিক আছে, এখানকার মরফোলজি যে পার্টটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে হাইডাটিড সিস্ট, বারবার বলছি, it is come to your exams. ডেফিনেটলি মনে রেখো যে এটা তোমার স্পেসিমেন যদি থাকে অস্পিতে আসবে, হাইডাটিড সিস্ট ডেফিনেটলি কাম, 100% শিওর। So this is a very important topic. ফার্স্ট মরফোলজি পার্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে লাইফ সাইকেল পার্ট। লাইফ সাইকেল তোমার অস্পিতে আসবে না, ওটা তোমার শর্ট নোট হিসাবে এতে আসতে পারে। নাম বলো থিওরিতে। লাস্ট দ্য ট্রিটমেন্ট পার্ট। So medical therapy, albendazole is a drug of choice. Preferred alternative is a memendazole, and albendazole dose is a 10 to 15 milligram per kg per day. এগুলো তোমাদের লাগবে না, জাস্ট জেনে রাখো। প্যারাসাইটোলজি মানে আমার এখানে
অ্যালবেন্ডাজলের রোলটা অনেক বেশি। এই বাচ্চাদের এত প্যারাসাইটিক ইনফেকশনস হয়, পেটে ব্যথা হয়, কারণ ওরা মাটি ঘাটে, সব কিছু ঘাটে, সেখান থেকে আমাদের বাচ্চাদের ওই জন্য ডিওয়ার্মিং উইদিন 6 মান্থস একটা করে অ্যালবেন্ডাজলের ডোজ দেওয়া হয়। এনি বুকওয়ার্ম ইনফেকশনস বা আদার্স প্যারাসাইটিক ইনফেকশনস, চিলড্রেন্স আর গেটিং অ্যালবেন্ডাজল রুটিনলি। পেটে ব্যথা হচ্ছে, আগে একটা অ্যালবেন্ডাজল খাও। দিস ইজ কল্ড ডিওয়ার্মিং। এই ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স খুবই কম, একটা দিয়ে দাও, 14 দিন পরে আবার একটা রিপিট দাও, ব্যাস, দ্যাটস ইট। আর এখানে হাইডাটিড সিস্টের ক্ষেত্রে একটা লং টাইম তোমাকে দিতে হয়, ইন ডিভাইডেড ডোজেস ফর 1 to 6 months, and surgical interventions needed. This is cases of large cyst, যেখানে শুধু তোমার মাস এফেক্ট তৈরি হয়ে গেছে। যেমন আমার লাংসের কেসটা যেটা বললাম, আই গট লাস্ট মান্থ, এত বড় একটা পুরো লাংস জুড়ে, প্রবাবলি রাইট লাং জুড়ে একটা পুরো তার মাস লাইক এফেক্ট ছিল, গোল একটা লাংসে বসে আছে ছবিতে। তো তাকে সার্জিক্যাল এক্সিশন করতেই হবে, অ্যালবেন্ডাজল দিয়ে কিছু হবে না।